Salam sejahtera, anda bersama saya Nia Rozman dalam Niaga AWANI. Seperti biasa dalam segmen ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan untuk kami kupaskan setiap isu lebih mendalam. Dan antara topik utama yang akan kami mulakan pada pagi ini adalah mengenai prestasi ringgit, di mana ringgit dijangka terus diniagakan secara berhati-hati minggu ini kerana pelabur kekal bimbang dengan prospek ekonomi global. Pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Ines berkata mata wang tempatan dijangka didagangkan dalam julat yang ketat di antara 4.65 dan 4.67 berbanding dolar Amerika Syarikat dipacu oleh pengeluaran data ekonomi global. Dan seterusnya kalau kita dapat teliti juga apa iaitu ujarnya kebanyakannya paras harga minggu ini akan bergantung kepada data ekonomi global termasuk data inflasi dari China yang boleh menyebabkan ringgit diniagakan secara berhati-hati. Sementara itu jawatan kuasa dasar moneteri MPC Bank Negara Malaysia BNM pada Khamis mengumumkan keputusan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3%. Seterusnya, kalau kita dapat teliti, Bank Pusat itu berkata ekonomi Malaysia terus berkembang apabila data pendapatan dan pekerjaan kekal menggalakkan dan akan terus menyokong perbelanjaan isi rumah. Sehubungan itu iaitu Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad dari Dr. Muhammad Azhar Nizam Abdul Rashid berkata ringgit dijangka terus berlegar sekitar 4.66 berbanding dolar Amerika minggu ini. Baik, apabila kita bercakap mengenai ringgit, kita mahu lihat bagaimanakah prestasi ringgit daripada sebulan, seminggu, 6 bulan ataupun separuh pertama ataupun lebih 5 tahun dan kalau boleh kita nak lihat secara lebih daripada 20 tahun. Dan saya akan kongsikan data daripada tradingeconomics.com untuk kita melihat bagaimanakah prestasi dan nilai pergerakan mata wang negara terutama untuk kita lihat dalam konteks negara Malaysia. Dan kalau anda teliti di sini, saya akan refresh sedikit untuk kita dapat iaitu angka ataupun jumlah iaitu pada jumlah yang sama sebenar. Kalau anda teliti, kalau kita mulakan dengan kecil dulu iaitu tempoh 1 bulan, dimensi 1 bulan, bagaimanakah pergerakan ringgit terhadap US dollar ini. Kalau anda teliti di sini adalah pergerakan ringgit dalam masa sebulan. Kalau kita teliti di sini, kalau kita lihat daripada waktu iaitu Jun, kita lihat paras kita agak baik sebenarnya ringgit, lebih kurang iaitu berada pada paras di sini kita lihat daripada Jun 19 2023 lebih kurang iaitu berada 4.6. Dan kalau kita teliti di sini iaitu semakin merosot apabila kita lihat graf ini meningkat iaitu semakin merosot sehinggalah kita mencapai antara yang ketika ini adalah 4.655 dan antara sepanjang tempoh dalam masa sebulan ini kita dapat teliti yang paling teruk ketika itu adalah mencecah lebih kurang 4.68. Ini adalah antara yang terburuk dalam masa tempoh sebulan iaitu dalam masa sebulan ini. Kalau kita nak teliti lebih jauh bagaimanakah iaitu 6 bulan separuh pertama nilai ringgit kita, bagaimanakah pergerakannya untuk kita teliti. Kalau kita lihat iaitu trend ringgit terhadap iaitu dolar, di sini anda teliti pada Februari lebih kurang awal iaitu nilai ringgit berada pada paras yang agak baik iaitu 4.25. Namun apabila Februari masuk kepada bulan Mac, kita melihat prestasi ringgit iaitu semakin menyusut sehinggalah ia mencapai antara yang paling buruk iaitu pada bulan Mac iaitu lebih kurang 4.51. Manakala kita dapat lihat trend menyusut masih kekal namun ia berlegar antara 4.45 sehinggalah 4.5 iaitu kita dapat lihat penyusutan nilai ringgit. Namun ia semakin teruk apabila kita masuk bulan Mei. Kalau anda teliti pada bulan Mei ia menjunam antara 4.6 dan sehinggalah kini mencapai paras 4.65. Dan bagaimana pula dalam masa setahun? Di sini kalau kita dapat lihat pergerakan kita dalam masa setahun hinggalah bulan Julai, kita akan lihat pada iaitu daripada bulan Julai 25 iaitu Julai pada tahun lepas, kita lihat pergerakannya berada di paras 4.4 pada masa itu agak baik. Namun apabila masuk November tahun lepas, kita melihat iaitu ringgit kita berada parasnya agak buruk. Ini antara yang paling terburuk untuk dalam masa setahun ini. Pada bulan November tahun lepas itu berada 4.7. Namun apabila kita masuk iaitu lebih kurang nak masuk hujung tahun lepas, November pergi ke Disember, kita dapat lihat nilai ringgit iaitu kekal itu semakin baik. Kita lihat
graf ini menurun, bermakna nilai ringgit kita semakin baik sehinggalah ia mencapai antara yang terbaik pada tahun 2023. Di sini kalau kita dapat teliti lebih kurang Februari, di sini lebih kurang 4.2 kita dapat teliti nilai ringgit agak baik pada tahun ini 2023. Namun apabila seperti yang kita dapat saksikan sehinggalah Mac masuk Mei, kita dapat lihat iaitu prestasi kita merosot sehinggalah angka terkini. Bagaimana pula dengan masa 5 tahun ini? So tentu kita nak lihat sebelum pandemik, ketika pandemik dengan selepas pandemik COVID-19. Sebelum pandemik COVID-19 kita lihat iaitu paras ringgit kita berada pada RM4 iaitu berada dalam keadaan baik, dan kita lihat ia berlegar sekitar 4.0, 4.1 ia berlegar daripada bulan iaitu pada tahun 2018 hinggalah 2019. Namun pada tahun pandemik COVID-19 tahun 2020, di sini kita dapat teliti iaitu ringgit kita dalam masa waktu pandemik COVID-19 ia jatuh kepada 4.4. Inilah mula ketikanya prestasi ringgit kita semakin buruk pada pandemik COVID-19, dan kita dapat teliti sehinggalah pada tahun pandemik COVID-19 nilai ringgit kita iaitu berada dalam keadaan yang tidak menentu sehinggalah pada tahun 2021 nak masuk tahun 2022. Di sini kita dapat teliti sehinggalah ia mencapai dalam masa 5 tahun ini antara yang terburuk pada waktu tahun 2022 iaitu 4.7, dan ini adalah antara yang kita dapat saksikan nilai ringgit kita. Banyak lagi sebenarnya yang kita mahu kongsikan bagaimana nilai ringgit kita, tetapi kita nak ini adalah antara prestasi nilai ringgit yang anda dapat saksikan dalam masa sebulan, 6 bulan dan setahun. Dan ini anda boleh dapatkan setiap adik prestasi ringgit kita daripada di astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Dan sekarang ini saya nak beralih kepada topik lain, di mana kalau kita dapat saksikan apabila kita bercakap mengenai iaitu pada Sabtu, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pihak kementerian sedang menilai usaha untuk mempromosikan pendidikan dan pembangunan R&D dalam meningkatkan pengeluaran ubat-ubatan tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap ubat-ubatan import. Pihak kementerian juga akan kita dapat saksi memperkasa kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI untuk menghasilkan teknologi dan inovasi baharu dalam menyelesaikan masalah berkenaan. Dan bagi mengulas selanjut, kita sudah bersama iaitu tetamu kita Dr. Akmal Yusof, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Clinical Research Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Niaga. Selamat pagi, terima kasih Nina. Doktor, sebelum kita mengulas lebih mendalam mengenai isu ini, mungkin doktor boleh kongsikan apakah realiti R&D ubat-ubatan di negara kita? Terima kasih Nina. Pertamanya kita semenjak 10 tahun yang lepas kajian klinikal di Malaysia telah pun menjadi satu proses yang sangat memberangsangkan, di mana kalau dulu kita menjalankan ujian kajian lebih kurang dalam 2000 dalam masa 10 tahun yang lepas, lebih 2000, tumpuan adalah pada kajian klinikal yang pada peringkat akhir. Tapi sekarang kita telah pun menjalankan ujian kajian di peringkat awal iaitu first in human. Dan ini telah pun berlaku sejak tahun ini, dan hasil titik peluh daripada menyediakan infrastruktur untuk clinical research. Dari segi ini ia membantu bukan saja produk-produk dari luar negara tapi juga dari dalam negara untuk masuk kepada ujian klinikal ke atas manusia. Jadi, apakah cabaran yang kita dapat teliti aspek mengkomersialkan R&D ini? Apakah bahan mentah menjadi cabaran utama ataupun kita melihat cabaran utama adalah penghasilan ubat-ubatan ini ataupun kita masih perlu mengimport bahan-bahan ini? Bagaimana, Doktor? Cabaran utama yang kita hadapi pada masa sekarang ialah dari segi bahan-bahan mentah seperti ujian untuk menjalankan vaksin for that matter. Kita perlu bahan-bahan seperti telur yang diimport daripada luar negara. Pernah pada satu ketika import ini dapat terpaksa dilengahkan disebabkan oleh satu tidak ada pengeluar yang boleh hantar ekspor telur negeri Malaysia. Nombor dua ialah kos yang bertambah. Jadi dari segi itu kita tengok ada dua perkara yang berkaitan. Satu tentang bahan mentah, nombor dua tentang kos, dan ini amat merunsingkan tentang perjalanan penyelidikan klinikal atau penghasilan ubatan dalam negara.
Satu lagi perkara yang kita perlu pasti ialah active pharmaceutical ingredient yang selalunya diimport dari luar negara, dan ini bergantung tentang budi bicara negara tersebut sama ada meluluskan ekspor ubatan active pharmaceutical ingredient. Tapi dari segi penyelidikan klinikal di Malaysia, saya berpendapat bahawa dengan lebih daripada 2,000 penyelidikan klinikal di Malaysia, kita telah menghasilkan lebih kurang dalam perjalanan penjanaan kontrak sebanyak lebih daripada 1 bilion ringgit. Dan ini telah menghasilkan lebih banyak peluang untuk dalam negara menghasilkan lebih banyak produk-produk yang datangnya dari negara kita sendiri. Apa yang menjadi cabaran di luar negara, mungkin kepentingan satu plus pada kita seperti peperangan di Ukraine, harga banyak clinical research akan datang ke negara kita. Nombor dua ialah tentang mata wang negara berbanding dengan mata wang asing. Ini juga akan menimbulkan lebih rasa cost efektif bila kerajaan klinikal dijalankan di Malaysia. Tapi apa yang kita lihat ialah kestabilan, walaupun besaran kewangan dari segi pertukaran agak berbeza, tetapi tentang kestabilan pasaran tidaklah seperti negara lain yang mempunyai pasaran yang lebih sangat mengelirukan sehingga kan kos menjadikan lebih banyak dan ianya kadang-kadang merugikan. Tapi apa yang penting ialah bahagian pharmaceutical regulatory negara kita, itu National Pharmaceutical Regulatory Agency dan juga Ethics Committee yang telah mempunyai minda yang telah pun bertukar terms paradigm, ajakan paradigma yang membolehkan banyak ujian-ujian klinikal dapat dijalankan di dalam negara serta membolehkan ujian first in human dalam negara kita. Baik, penyusutan nilai ringgit dijangka iaitu kita dapat menyaksikan kenaikan ubatan ni sehingga 4%. Namun sekiranya kita melakukan iaitu penilaian usaha yang komprehensif agar kita dapat perkasakan lagi R&D ni dan menggalakkan lagi iaitu pengeluaran ubat-ubatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Akmal Yusof merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Clinical Research Malaysia. Semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com, semua platform digital Astrawani, dan kami akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Meh, join. Kenapa sunyi sangat rumah ni? Ramai! Balik! Jom, join kita orang. All the peace Nah, good morning. and quiet, semua hilang. Aida anak aku ni dia lawyer tau. Dia nak buat announcement, buatlah. Tapi Aida tak nak dia jadi wali. User. Stream episod baru setiap Sabtu on demand dan Isnin di Astro dan Astro Go. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Niaga AWANI bersama dengan saya, Fahmi Izzuddin, dan seperti biasa kami bawakan kepada anda segala bentuk perkembangan mengenai korporat, ekonomi, bisnes, kewangan tempatan dan antarabangsa. Dan pada jam ini kita ingin memberi tumpuan kepada Malakoff Corporation Berhad, dan juga bersama dengan saya pada pagi ini merupakan Encik Anwar Shahrin Abdul Ajib yang merupakan pengarah urusan Ketua Pegawai Eksekutif Malakoff Corporation Berhad. Selamat pagi Encik Anwar. Selamat pagi Fahmi. Baik Encik Anwar, mungkin kita boleh mulakan diskusi kita dan perkongsian ini dengan terutamanya melihat kepada penjenamaan semula Malakoff itu sendiri. Apa mungkin matlamat utama penjenamaan ini? Okey, terima kasih atas soalan itu, Fahmi. Penjenamaan semula ini merangkumi visual yang lebih segar dan juga ianya bermatlamat untuk memberikan berceritakan tentang apakah transformasi yang akan dilakukan oleh syarikat Malakoff dari segi aspek bisnes kami buat pada masa ini. Jadi pada tahun 2021 kami telah melihat balik tentang bisnes kami, keadaan kami, dan kami tahu yang perubahan perlu dilakukan. Antara perubahan yang perlu dilakukan ialah kami perlu lebih peka terhadap keadaan semasa, iaitu yang berteraskan kepada ESG, iaitu prinsip alam sekitar, sosial dan juga tadbir urus.
Jadi dari segi itu kami telah melihat balik bisnes kami yang orang yang banyak menyatakan yang Malakoff ni banyak menggunakan bahan api. Memang betul kami gunakan bahan api sebagai seorang IPP yang terbesar di negara kita. Akan tetapi ini adalah penting dari segi aspek security tenaga bagi negara kita. Tapi kita perlukan satu perubahan kepada bisnes kami dari segi macam mana kita menjanakan elektrik untuk negara kita. Ya. Dan itu antara inisiatif ataupun matlamat baru yang akan dilaksanakan oleh Malakoff. Dan juga Cik Anwar melihat kepada perkembangan ini, kami memahami bahawa Malakoff telah mengukuhkan teras perniagaan syarikat kepada 3 entiti. Mungkin boleh jelaskan apa perincian 3 entiti tersebut dan bagaimana ia membantu trilema tenaga negara? Antara strategi kami ialah untuk transformasi yang sedang dilakukan oleh syarikat Malakoff melalui penjenamaan semula syarikat ialah untuk memberikan fokus kepada 3 aspek bisnes yang kami ada. Jika kita lihat Malakoff pada masa ni kita ada macam-macam lah juga dari aspek bisnes penjanaan tenaga elektrik dan juga dari segi penjagaan alam sekitar iaitu melalui pengutipan sampah dan sebagainya. Akan tetapi yang missing atau yang tidak ada dalam teras yang ada pada masa dahulu ialah melalui tenaga yang boleh diperbarui iaitu RE lah. Ya. Jadi melalui transformasi yang dilakukan oleh syarikat, kami sudah melihat yang kami perlukan a division yang memberi fokus kepada renewable energy. Jadi kami namakan dia entiti Malakoff Green Solutions. Jadi Green Solutions ni ada macam-macam dalam tu. Antaranya ialah renewable energy. Ada juga waste to energy dan sebagainya lah. Dan lepas tu kita yang keduanya kita ada Malakoff Environmental Solutions iaitu melalui anak syarikat kami iaitu Alam Flora dan juga Alam Flora Environmental Solutions. Kami membuat atau mengutip sampah di sekitar kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Pahang. Ya. Bukan setakat kutipan saja, kami juga ada landfill yang kami perlu buanglah sampah selepas dikutip. Dan antara fokus yang kami berikan bagi environmental solution ialah melalui proses recycling, penggunaan semula sampah-sampah tersebut. Yang mana kita boleh recycle, kami nak recycle. Yang mana kita boleh menggunakan bagi penjanaan tenaga elektrik, kita buatkan melalui waste to energy. Jadi itu antara fokus 2 teras yang ada. Dari aspek Malakoff Energy, ia menjaga bisnes yang kami sudah ada sekarang ni iaitu power plants lah, IPP business lah. Jadi IPP business ni penjanaan kami ialah lebih kurang 20% daripada kapasiti yang ada buat pada masa ni dalam negara kita. Jadi Malakoff perlu memberikan fokus untuk mengurangkan carbon footprint kami dari segi itu. So berbagai-bagai aktiviti telah dilakukan dari segi Malakoff Energy untuk mengurangkan carbon footprint buat pada masa ini seperti mengkaji dalam penggunaan co-firing iaitu co-firing coal bersama dengan biomass. Jadi kita boleh menggunakan balik sampah-sampah daripada sawit kan untuk membakar, untuk memberikan tenaga elektrik bagi negara kita. Sebab yang negara kita ni pun melalui transformasi buat pada masa ini dari segi aspek 2050 carbon neutral. Jadi pelaburan yang diperlukan oleh dari negara, dari aspek negara adalah sangat besar jika kita lihatkan apa yang disasarkan oleh kerajaan. Jadi kami sebagai sebuah syarikat yang bertanggungjawab juga ingin memberikan sokongan yang padu kepada kerajaan melalui aspek-aspek bisnes yang kami lakukan.
jika saya boleh berceritakan lagi apa yang telah dicapai buat setakat ini dari segi Malakoff Green Solutions, solar pun pada awal 2020 kami ada hanya lebih kurang 14 hingga 20 megawatt sahaja. Pada masa ni kami sudah ada 65 megawatt of solar power dalam portfolio kami. Portfolio kami sekarang ni ada lebih kurang 5,700 megawatt, termasuk pelaburan-pelaburan kami di luar negara. So sedikit demi sedikit kami akan menambahkan lagi portfolio RE kami dalam aset syarikat kami. Kami juga melihat dari segi hidro. Alhamdulillah syarikat kami juga sudah mendapat projek hidro sebanyak 84 megawatt dan dalam masa terdekat ini kami akan mencapai financial close. Projek ini berjumlah lebih kurang 1 bilion juga untuk membuatkan 84 megawatt. Akan tetapi ia akan mengurangkan lebih banyak carbon footprint bagi negara kita. Jadi memang untuk kami sekarang ni macam full steam ahead lah juga, ya. Really nak tengok kepada macam mana kita boleh mengurangkan carbon footprint supaya kita boleh memberi sokongan kepada kerajaan untuk mencapai sasaran mereka dari segi COP targets. Ya, dan bila bercakap tentang renewable energy ini, pastinya sekarang kita lihat ia dah jadi satu trend yang sedang mungkin membangun dan Malaysia sendiri ke arah itu. Dan melihat kepada inisiatif Malakoff ini sendiri, boleh juga Encik Anwar kongsikan mengenai antara usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Malakoff dalam memacu sektor tenaga boleh diperbaharui dan juga dari segi aspek kitaran ekonomi. Mungkin boleh kongsikan juga. Boleh. Buat pada masa ini jika kita lihat penukaran atau fokus yang kami berikan pada awal 2020-2021 dari segi solar, tenaga yang kami boleh menjanakan hanya sebanyak 20 megawatt. Buat pada hari ini melalui projek rooftop solar, melalui projek LSS dan sebagainya, kami sudah menjana lebih kurang 65 megawatt. Jadi kita sudah lihatkan ada traction, ada improvement atau dari segi aspek fokus yang diberikan oleh tenaga pekerja di Malakoff untuk mencari solusi bagi menggantikan plan-plan yang kami ada buat pada masa ini yang menggunakan bahan api. Jadi itu antara yang telah dilakukan oleh syarikat. Dan pada masa ini juga kami juga sudah hampir mendapat financial close untuk projek mini hydro. Jadi hydro pula yang kami sedang usahakan pada masa ini akan menjanakan sebanyak 84 megawatt. Jadi ini akan memberikan lagi lebih penjanaan dari segi renewable energy yang akan dijanakan oleh syarikat. Jadi banyak fokus sekarang ini sedang diberikan dan kami juga sekarang mencari lebih lagi tenaga pekerja, graduan-graduan daripada luar yang mempunyai latar belakang dari segi renewable energy RE. Ya, dan bercakap mengenai fokus-fokus Malakoff ini juga pasti saya yakin ia melibatkan program-program CSR yang mungkin dijalankan oleh Malakoff, dan mungkin Encik Anwar juga boleh kongsi apa bentuk program-program CSR yang telah dijalankan ataupun yang sedang dirancang untuk dijalankan pada masa akan datang. Program CSR ini sentiasa ada dalam aktiviti bisnes kami. Jika kita lihat banyak manfaat yang telah diterima oleh penduduk-penduduk di sekitar kawasan perniagaan kami, seperti sekolah-sekolah yang di mana kami sudah naik tarafkan infrastrukturnya mereka, seperti penggantian lampu-lampu,
pemberian kipas, naik tarafkan library, perpustakaan. Jadi kami sudah buatkan berbagai-bagai aktiviti-aktiviti tersebut bagi bagi anak-anak muda lah, anak-anak didik di kawasan-kawasan perniagaan kami. Kami juga ada aktiviti seperti memberikan tuition bagi mereka yang akan mengambil peperiksaan. Kami juga memberikan bantuan dari segi program balik sekolah. Jadi kami berikan mereka baju, beg sekolah dan sebagainya. Dari segi pemberian balik pelaburan, kami berikan program-program iftar, program-program pemberian makanan bagi mereka yang tersisir. Jadi banyak program, antara program yang kami telah lakukan dari segi sosial. Dari segi environment, kami ada program-program seperti Save Our Sea, iaitu selamatkan laut kita, di mana kami nak memastikan ekosistem marine di sekitar kawasan penjagaan kami itu sentiasa dijaga, sentiasa tidak diganggu oleh aktiviti perniagaan kami. Jadi kami melihatkan kepada penjagaan batu karang, penjagaan haiwan-haiwan yang ada seperti penyu. Jadi itu antara pelaburan atau aktiviti yang kami ada untuk memastikan environment di kawasan dalam program Save Our Sea ini dilakukan oleh syarikat. Dan jika kita lihat kepada aktiviti penanaman pokok paya bakau, for example, di kawasan Tanjung Bin, itu juga kami lakukan. Jadi untuk memberikan manfaat atau penjagaan kepada alam sekitar yang berada di kawasan itu. Dari segi bisnes alam flora kami, iaitu penjagaan pengutipan sampah daripada rumah-rumah dan juga kawasan-kawasan di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar kawasan Pahang, Putrajaya. Kami lakukan program seperti 3R, di mana kami mengumpulkan barang-barang yang boleh di-recycle dan digunakan balik melalui proses recycling untuk penggunaan untuk digunakan. Jadi kita kurangkan pembaziran dan sampah yang akan dihantar kepada landfill. Jadi itu antara benda yang kami lakukan dari untuk syarikat Alam Flora. Ya, dan mungkin dalam perancangan ada yang kedepannya mungkin apa fokus program-program yang akan dilaksanakan juga? Antara fokus-fokus yang kami akan berikan adalah lebih kepada pembersihan di kawasan-kawasan Kuala Lumpur. Kami akan memberikan pendidikan kepada mereka tentang betapa pentingnya penjagaan alam sekitar dari aspek kesihatan, dari aspek boleh penjanaan wang. Jadi itu antara aktiviti yang akan kami lakukan bagi pendidikan anak-anak yang ada di sekitar. Pelaburan untuk menaikkan infrastruktur itu akan sentiasa dilakukan. Jadi kami akan melihatkan daripada case by case, request atau permintaan yang ditujukan kepada syarikat kami akan kaji mengikut keperluan mereka, dan daripada situ kami akan sumbangkan. Dan juga kita lihat syarikat Malakoff juga ingin memberi sokongan kepada kehendak atau target kerajaan untuk penanaman 100 juta pokok. Jadi kami juga ingin membantu kerajaan dari segi target mereka itu. Ya, dan melihat kepada perkongsian itu, pastinya banyak program-program dan fokus-fokus yang diberikan melibatkan pembangunan ESG di Malaysia, dan ini saya kira antara langkah untuk menyokong usaha kerajaan juga ke arah kelestarian alam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Anwar Syahrin Abdul Ajib yang merupakan pengarah urusan Ketua Pegawai Eksekutif Malakoff Corporation Berhad, kerana sudi berkongsi terutamanya melibatkan matlamat penjelaman semula Malakoff sebentar tadi.
shoebox. Strap yourselves in, guys. The biggest clash ever. No way. Some of the biggest challenges this competition has ever seen. This is a dish that changed my life. Biggest ever pressure test. If you win today, you end up on the shelves tomorrow. It is sublime. Thanks for joining us. My name is Ibrahim Sani. Today we shall explore one securities company called Malacca Securities. Very recently they have launched a new product. Joining us is Lim Chia Wei, the Managing Director of Malacca Securities, Senang Berhad. Chia Wei, thanks for taking the time to come over and have a chat with us. Let's talk about that particular announcement and launch as well. Maybe if people don't know about Malacca Securities, you can walk through that. Yeah. So thank you, Ibrahim, for having me here today. So recently, right, Malacca Securities has launched M+ Global, right? And that is actually our step to revolutionizing how Malaysians approach investing and trading. Because this gives investors access to listed stocks in Hong Kong, Nasdaq as well. Yeah. So M+ Global is actually like a one-stop, all-in-one global trading platform that offers real-time access to two of the largest stock markets in the world, right, being the Hong Kong and the US market. How is this different from M+ Online versus M+ Global? Yep, so M+ Online focuses on Bursa Malaysia stocks, right? The M+ Global, it's very much, global stocks, right? And also, I think the whole look and feel, the whole features-wise, it's very intuitive in M+ Global, and also in M+ Online, it has a two different interface, right? So we are actually trying out this to actually see how do we get, which ones would client actually prefer, right? Because everyone has their own preference, you know, when it comes to apps as well. And I would say M+ Global itself, the whole design thinking of it is actually how to make it more accessible, how to make it more convenient, and also secure. I think that's what everyone in mind, especially when you talk about global stocks, right? You know, when clients would think, oh, is it safe to actually put is it safe to trade, you know, US stocks here, is it safe to trade Hong Kong stocks here, right? So that is part and parcel of our sort of thinking process when we actually design M+ Global. So, you know, besides having a very user-friendly interface, the UI UX is just very simple. The features are intuitive. So when you log on to M+ Global, right, you would see, okay, what's happening to the market. You know, you can see red, green, you know, and all the charts and everything, or your watch list, and then, you know, on the trade page, on the trade features, you can actually just go into and actually make a trade. Right. Let's talk about the partnership that you do with Ideal Ratings Incorporated, offering Islamic financial solutions to this. Does this provide that enhanced Sharia compliancy there? Yes. So I think M+ Global is actually the only, I think Malaysia's only digital trading platform that actually offers Sharia screening features, and this is really thanks to partnerships with Ideal Ratings, right? That they allow us to actually provide to our clients Sharia compliant stocks, because we do see that there is an increase in Bumi investors, right? A lot of all these Muslim investors that they would like to go into the market, and then yet they would like to also still adhere to their Islamic principles, and that's where we see there's actually a big market in Sharia compliance. Would non-Muslim consumers be much more affiliated towards Islamic financial solutions, or that's mostly Muslim consumers? I would say currently it's mainly Muslim customers, but I would say that, you know, one of the things that, you know, we also discover, it's actually when you talk about Islamic or Sharia compliant stocks, right? The thinking behind it, or sometimes the people would perceive it as it's a more responsible investing, or is more like a more ESG kind of company, you know, and that's, we actually see a little bit of sort of a trend that, you know, a lot of non-Muslim investors actually start to look into all this Sharia compliant stocks. And also I think it generally they do give a higher return as well. Is there like an ESG or sustainability rating, the way some of the bigger securities companies in Malaysia do? Where are you at in terms of trying to provide research value in terms of sustainability angle?
So currently, in terms of sustainability in the stock market, right, we do see that there's a lot of companies that's listed companies that starts going into ESG, but I think the overall sort of coverage, right, in terms of ESG in the stock market is still not, I would say, still not that widely known, right? It's still quite so. By having actually this Sharia compliant feature, right? So one of the things that by providing this Sharia screening, we would be able to actually help Islamic clients and also non-Islamic clients to actually feel sort of responsibly, right, that they are when they actually trade and invest. Okay, so the M Plus Online and the M Plus Global are now your key products, I suppose. And of course, by launching M Plus Global, M Plus Online is still around. Yes, definitely. And I have to ask you this, the offline types of customers, when you talk about stock market, there are still people that are holding out from technology. How are you catering to these kind of customers? I think so what we see actually especially after the COVID-19 pandemic, right, we actually do see that the adoption of technology, especially like even more advancement of this technology, actually accelerates the entire adoption of digitalization in the stock market, right? So we started our journey, we started our digitalization journey with M Plus Online 10 years ago, right? Where we really started with streamlining all these processes, digitalizing all the manual works that we have been doing. So by doing that, right, we actually have cultivated ensuring that clients, they actually feel that it's safe and also it's actually very convenient to actually go onto our apps. So with this, right, with M Plus Global, we are actually bringing this even further, right, and then to include the global markets, right, and they still will be able to enjoy the easiness, the convenience when they actually trade with us. And I think coming back to your question on people might not necessarily but be more IT in tune. Yes. So what we actually pride, so sorry on this part, right? So we actually pride ourselves as a hybrid broker with 6 years of experience, right? That really seamlessly combines the best of both worlds of human and technology, right? So that we are actually a very firm believer of harnessing the power of technology plus and also whilst maintaining the invaluable human touch, because what we notice and what we realize is that everyone is very different. Everyone has their own unique goals, they have their own aspirations, and everyone has their own financial goals, right? So while technology can actually provide automation, efficiency, accessibility, and also like for us, very timely market updates, what we notice is that human expertise is the one that will be able to provide very customized solutions, personalized advice to clients that has different needs. And it's actually this combination of technology and the human expertise. In our case, it's very much the experiences and also the education that we provided to our dealer representatives that will be able to help them to, to deliver a very unique and personalized and yet very comprehensive kind of trading experience to our clients. This is very interesting because we're talking about a situation where AI adoption is getting more widespread, and services companies like yourself, like brokers like yourself, right now, not only have to contend with the advent of AI, but also try to maintain that high human touch that you speak of in terms of trying to understand the different requirements and objectives of your customers. How are you trying to navigate these very interesting times that we're facing, particularly when ChatGPT, GPT-4, Chat Bing, you name it, all of them are there. How do you then provide value to your customers in a timely manner, but at the same time maintain that kind of up-to-date information that your customer actually is going to look for in terms of value? Where do you see the blend between human and automation and AI right now? So currently, on our platform itself, right, we actually use leverage on technology, to help with
accessibility, right? I mentioned, that's how we actually have real-time market data. So clients would be able to actually see what's the actual price that's being traded and actually trade, right? And make a informed decision that, should they trade or should they not, right? So that is just one part of what technology has bring. But in terms of, should you buy the stocks, right? Because I think in the internet, right, you can actually find a lot of information. There's too much information. Most of them junk anyway. Yeah, it's true. So that's where what we do is we actually leverage on, again, this technology part. We leverage on digital platforms like, YouTube, TikTok, whatever the learning styles that, everyone, or like I would say maybe millennials or Gen Z, they're accustomed to. We actually put all this content, we actually read through, we actually screen through all this content, make it bite-sized, so that, it makes the whole stock market a lot more approachable, a lot more understandable, so that they would then be able to say, hey, actually this is, going into stock market, going into capital markets is not that hard, right? And it's not that scary. Because I think that is one of the myth that everyone say, going into investing itself is a scary part, right? Right. So by actually leveraging on all these financial platforms to be able to actually deliver all this to our clients. But one thing of the human side is that, you would have the thing of like, okay, I just read and all this, but I just don't take action, right? Because I'm still not too sure. So you need someone like, your peers, or, for example, a wealth manager, or, or a dealer representative to actually tell you, hey, actually, you know what? My advice is, you should maybe buy into this stock, you should invest, you should customize or diversify a portfolio with, having ETFs or having, some maybe the FANG stocks, all these kind of things to actually to have a very comprehensive portfolio. So, and that advice, normally it comes from a human because I think, especially in investment, you need to build that trust, right? So you can have AI that gives you, we actually, so for me personally, I actually use a lot of ChatGPT, in terms of, coming up with content, or delivering a lot of things to clients. We actually use ChatGPT a lot, but then ChatGPT gives you all the answers, but they don't customize it, like, say, for example, exactly to that one person's need, right? So for example, you ask, okay, what's the best investment to be in? You can, the ChatGPT will give you, you should invest in A stock, and then you can in REITs, your ETFs. But then when it comes to clients, they will go to, oh yeah, okay, if you have like, say 20% in stocks, 30% in REITs, and then 50% in ETFs, if you put this composition to the same client, it will not work, because everyone is just like, oh, I just don't like ETFs, I don't like this. So when we customize it, is really where the human touch comes, and you need that, just buy lah, you need to invest, you need that sort of person to tell you. And who doesn't like when you receive like, a person greetings, even though it's not or maybe a handwritten note, who doesn't like this kind of human touch? That's where we really blends these two together. So it really makes it a much more deeper understanding of market trends to clients, so that clients would feel more comfortable when they go into investing, because this is what we see, right? You can say, oh, I give you everything digitally, but if they don't feel the trustability, if they don't feel that, I'm secured when I'm trading with you, they just wouldn't trade. I think that is what we have seen, regardless, it's the young millennials or even the experienced traders, right? They will see, oh, okay, what does your company do? How long has your company been in the industry? How secure are you? Are you a licensed entity? So they look at all these things, when it comes to investing. I want to learn more about the introduction of AI solutions into M+ Global or M+ Online. Is that on the horizon or in the works? Yes, we are actually looking into it. So currently, with M+ Global, right, and M+ Online, we do have a lot of data, right? We do see, we do actually have, clients' trading behavior, clients' sort of, trading horizon as well, right? But I think what we don't have at the moment is really using this data to be able to feed them even a more personalized, a more customized solution. So, so this is actually in the works, where we are looking at big data analysis and how we can leverage on all this big data technology
to actually help to crunch all this data, especially in investment, right? When people trade, it's not just, we do have a very big client base, so we wouldn't be able to use like Excel to actually do analysis, and especially in investing as one, and we're talking about real time, we need to actually have all this kind of data real time. So we are actually looking at working on big data analysis. I think another part of it is actually customer service, right? Where we notice that actually there's a lot of clients that call in, they go onto WhatsApp, they will try to look for you, try to look for the dealer representative. We have bot chats as well in our app. So we do leverage on all this, but we are actually looking at next steps. How do we actually use ChatGPT or Finance GPT to actually help in really going down to details of what exactly the client wants to solve or what kind of help they would require when they actually trade. So these two are actually the big things that we are actually working on. But I would say I think the big data is the one that will come out first. Datang kamu orang ke Jelajah Jiwa SME 2023 di Kota Kinabalu, Sabah. Ada macam-macam aktiviti seperti pameran, bengkel dan juga perkongsian ilmu oleh Lan Solo, Jessica Yu, Richard Ke dan ramai lagi. Tunggu apa lagi? Jom jumpa di sana. Bersediakah anda untuk aksi terhebat di sepak takraw League? Saksikan jago terunggul negara dengan lebih dekat setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sokongan anda menyemarakkan lagi semangat mereka. Ini milik kita. Now that you know these are the products that are on offer, the kind of services that you can deliver, the dealer representative management in terms of partnerships and the role that they carry, and then of course with the future possibility of introducing AI elements into your M+ Global and M+ Online, who are you targeting? What is the thesis of your customer right now? I think as we grow from just a stockbroker, right? From 60 years back, right, until today. So our core is still very much stockbroking. We still want to look at stock. We are still focusing very much on stock market. No, I'm talking about your customers. Who are you targeting? So I think we're targeting, I would say, very much the new investors, right? People that would like to actually go into the market, and we're looking at really trying to build wealth together with clients. So does this mean you walk through the journey with them, create CDS accounts with them and so on? So from the onboarding all the way till trading and post-trading as well, right? So I would say our main target of clients currently, the targets that we are looking at, target segment we're looking at is 20 years old onwards until like say 40, 20 to 40, right? So and because I think that is where the whole company is actually very much focused on. These kind of clients. Are you using social media to do this outreach? Like what? Like Telegram? Yeah, we do Telegram because I think that's the investment channels that I think most of the people are more used to for investing. Yeah. But we do Facebook. And so currently we are actually doing a lot of live streaming, like YouTube and TikTok, and even Facebook live streaming as well. Because we do notice that all these live streaming, although maybe people say, it's no more COVID, right? It's over, pandemic is over. Why are you still doing webinars and everything? But we do notice that all these things, people do start, they are still looking at live streaming to be able to answer their sort of queries on stock markets and all these things. Right? How do you intend to compete with the other bigger brokerages out there in Malaysia? So we have actually our niche in terms of very much in the technology side. So we are constantly looking out for what is next, what is biggest, what are the new technology we will be able to be relevant, to be able to help our clients to actually grow, and grow their wealth together. So on this part, right, it's where I think we are slightly more advantageous because as a company we're actually not that big. We are over 200 employees, and everyone is actually working in a very agility manner. Right. So in terms of when we want to change something, we want to implement some new things, we are actually faster in terms of getting products out,
getting technology out as well, right? Some investors are a little bit more savvy. They're looking at conditional orders, they're looking at options trading, they're also looking at fractional shares, for instance. Yes. Are all these services able to be provided? Yes. So actually our next feature, our next sort of release would actually be on IPO. We are offering IPO subscription for Hong Kong markets, Hong Kong IPOs, right? I think that is something big, and we do see that there is a market where a lot of people, I think in Malaysia itself, IPO is actually very big. You can see that, especially when, the last month itself, there's 5 IPO companies in Bersama Malaysia, and you see that it's a lot of people that just subscribe to IPOs, right? You can see over 100 times of almost all the time. Yeah. So what we notice is that, there's actually a lot of interest, and that's where you can actually create and garner new investors coming into the market. So they actually still are very, very much wanting to know wanting to actually get into the sort of new IPOs. So that's where we see that there is actually a need for this IPO. So we are trying to grow the IPO sort of subscription with with Hong Kong IPOs, right? And I think that is something that is more closer to home as well, because it's in Asia. So we would then be able to give more information on the Hong Kong IPOs. What are these companies? But of course, when you say fractional trading, options trading, they are also in progress. But we actually put this Hong Kong IPO first because we do see a niche in this market. Okay, and of course, Malacca Securities have been around, as you say, 60 years. Back in the day, I'm very familiar with Malacca Securities even then. The question now is what precipitated this urgency to go digital, to go big? What changed in the past, let's say, 24 months or 12 months? Well, 12 or 24 months. So actually, we started our digitalization journey, I would say, 10 years back, right? When we started MPulse Online, it's very much we want to compete in the market, because I think that time we are just very much a one branch, one office broker in Malacca. So when the management actually decided that we want to still survive, right, in the market, right, in the stock market itself, we have to actually make some changes. And I think technology, digitalization is actually the way for us to actually be able to compete, right? So that's where we started MPulse Online. So I think it took us 10 years to reach where we are now. And I think we say the last 24 months, what is the sort of big difference is actually COVID-19. Before COVID, and when I was in a company, we all were saying, okay, how are we going to be number one or top in terms of it in Bersama Malaysia, right? But we actually achieved that. We actually achieved that during the COVID-19 period. So like, okay, what's next? And when you think about what's next, right? You're looking at, okay, you don't bursa, or it's either you grow horizontally or you grow vertically. So you're looking at, we are only good in stock market. Why not we expand our offerings to have Hong Kong and US market, which is, I think, the most vibrant market as well, and the most popular market that people, the other investors are actually looking for. So that's within the 24 months, 12 months period, we actually started work on how do we put these global markets into M+, right? And we're looking at ways to engage with clients. We're looking at how to make it a lot more convenient, how to make it a lot more fun as well, how to make it a lot more sort of approachable to them, without making it like, it's just another market, right? We try to make it fun to them. We try to make it, it's not that hard to actually invest and trade in the Hong Kong and US market. And of course, a lot of Gen Zs and millennials right now are looking at ETFs as the way forward when it comes to involving themselves in the equities. Do you feel that you have your work cut out in terms of offering the best ETFs out there right now? Yes, definitely. So on our app itself, you can actually check out all the ETF that's available, and we actually have a special weekly session on our news tab, where you can actually look for what is the hottest ETF right now, right? So because we can see that in the ETF markets in Hong Kong and US, we do notice that Hong Kong, they just released, they actually just launched the first crypto-based ETF, and also in US, right, there is a lot of AI-based ETF,
right? They are really something that it's very popular now, right? And we do see an increase in interest in all these ETFs, because instead of buying one stock, right, it's like, oh, okay, might as well buy a basket of stocks. And what is good about all these ETFs that is actually listed on M+ Global is that you can actually see the composition of exactly what is being in the ETF itself. Yeah. Okay. Final comments before we conclude our conversation today. So I think one of the things that we are looking at, is for M+ Global is very much looking at how do we close the gap on knowledge gap in terms of stock market, right, and also really increase the entire accessibility of stock market into for millennials, Gen Zs, and also for Malaysians here, right? And also we are looking at Malaysians investing. We do see that it's very important to see to actually help Malaysians to actually grow their wealth by ensuring that they have a very accessible platform, they have a very convenient platform and secured as well, and also very inclusive, right? And like I said, we are here to really, I would say, build wealth together with Malaysians, and to actually assist them, right, to make sure that they would be able to take charge of their own financial future confidently. Fantastic. Thank you very much, Thank Chia Wei. you. Thanks. That was Lim Chia Wei, the Managing Director of Malacca Securities dan Berhad. Do find out more about their platforms online. Of course, you can find out more resources like this on astrawani.com. My name is Ibrahim Sani. Catch you in the next one.